Admiral Kim Tai-ho stand im großen Fenster der Verteidigungen trusen Soul. Drawn wären die riesigen Schiffe Aliens so grog, dass sie die Sonne verdichten. Der Himmel war komplett schwarz geworden. Überall in der Stadt hört man, das gleich, die Aliens wollten 10% aller Menschen als Arbeiter. Wenn die Erdnin sagt, würden sie Menschen ten. Kim Tai-ho konnte es nicht glauben. Wie konnten dies Wesen einfach hierher kommen und solch Forderungen stellen, sehen zitterten. Also die Nachrichten aus der ganzen Welt las. Jedes Land bekam das gleich Ultimatum. Die Alienschiff schwetten über jeder großen Stadt der AD. Dr. Park Min-soo kam schnell zu ihm gerend, erhielt einen Computer in der Hand und sah sehr erschrocken aus. Admiral, ich habe Communication abgehört. Das sind keine normalen Arbeiter. Die Sie wollen. Sein Stimme war sehr leise und ängstlich. Sie würden die Menschen nicht arbeiten lassen. Sie wollen sie für etwas anderes benutzen. Kim Tai-ho schaut ihn an. Was meinst du damit? Sie ernten sie, flüstert Dr. Park Min-soo. Wie Pflanzen auf einem Feld. Die Menschen sind nicht für Arbeit gedacht. In diesem Moment kam Captain Lee Do-yoon ins Zimmer. Ihr Gesicht war blass und ihr Augen waren rot vom Weinen. Die Regierungen haben zugestimmt. Sagt sie mit gebrochener Stimme. Wir müssen anfangen, Menschen aus Schulen und zu den Alienschiffen zu bringen. Draußen auf den Straßen so konnt man die Menschen weinen hören. Familien umarmten sich ein letztes Mal. Kinder verstanden nicht, warum ihr Eltern so traurig waren. Alte Menschen beteten zu Gott, junge Leute versuchten zu fliehen, aber wohin konnten sie gehen? Die Alienschiff waren überall. Captain Lee Do-yoon musste die ersten Transport organisieren. Jeder Mensch, der ausgewählt wird, ging zu den großen metallenen Schiffen. Die Aliens waren grog und trugen seltsam Rüstungen. Sie sprachen nicht mit den Menschen. Sie schauten sie nur an wie Gegenstände in einem Geschäft. Kim Tai-ho beobachtet, wie die ersten Menschen in die Alienschiff gingen. Mutter schreien nach ihren Kindern. Väter versuchten ihre Familien zu beschützen, aber die Alien-Soldaten waren zu stark. Es war wie ein Albtraum, aber niemand konnte aufwachen. Wir haben kein Wohl, sagt Captain Lee Do-yoon zu sich selbst. Wenn wir nichts sagen, sterben wir all. Wenn wir ja sagen, sterben nur einige von uns. Aber Dr. Park Min-soo was die Wahrheit. Die Aliens lagen. Sie wollten die Menschen nicht nur als Arbeiter. Sie hatten etwas viel Schlimmeres vor. Und bald wird die ganze Welt die schreckliche Wahrheit erfahren. Die Menschheit stand vor ihrer größten Herausforderung, und niemand wusste, ob sie überleben würden. Als die Auswahl der Menschen weiterging, passierte etwas, was niemand erwartet hat. Überall auf der Welt begannen Menschen freiwillig zu den Alienschiffen zu gehen. Nicht weil sie mussten, sondern weil sie andere retten wollten. In Bissen arbeitet Choi Woo-jin in einer großen Fabrik. War ein einfacher Mann mit einer kleinen Familie. Als hört, dass sein Nachbar ausgewählt wird, ging sofort zu den Alien-Soldaten. Nehmt mich stattdessen, sagt laut, dieser Mann hat 3 Kleinkinder. Ich hab kein. Die Aliens verstanden nicht, was passierte. Sie schauten Choi Woo-jin verwirrt an. Warum wollte dieser Mensch freiwillig mit ihnen kommen, in ihrer ganzen Geschichte hatten sie so etwas noch nie erlebt. Auf dem Land macht die Bioenjung-Hygiene etwas noch Unglaubliches. Sie sah, wie eine Fremdmutter ihr Kind weint. Das kleine Mädchen war ausgewählt worden und musste mit den Aliens gehen. Jung-Hygiene kennt dies Familie gar nicht, aber sie konnte das Weinen nicht ertragen. Ich gehe für das Kind, sagt sie zu den Alien-Soldaten. Lass das kleine Mädchen hier bei ihrer Mutter.
Die Fremdmutter fiel auf die Knie und weint. Noch mehr, sie konnt nicht verstehen, warum ihn Fremde kind retten wollte. Das gleich passierte in Hunderten von Staaten. En so meldeten sich alte Menschen freiwillig für junge Familien. In Tokio gingen Studenten anstelle von Kindern. In Berlin verliehen der Krankenhäuser, Fremdmenschen zu retten. Koordinator Welfare, der Anführer der Aliens auf der Erde, wird immer verwirrter. Stand vor seinem grauen Computer und schaut auf die Säulen. Normalerweise bekämen sie Genosen Prozent der Bevölkerung. Aber von der Erde kämen viel mehr Menschen. Millionen von freiwilligen Menschen. Das ist unmöglich, sagte sie. Seinen Soldaten. Warum wollen so viel von ihnen kommen? Seine Soldaten hatten keine Antwort. In ihrer ganzen Geschichte hatten sie tausend von Planeten besucht. Aber kein anderer Spezies hat jemals so gehandelt. Normalerweise versuchten alle Wesen zu fliehen oder sich zu verstecken. Lieutenant Nam Suho war einer dieser Freiwilligen. War Soldat bei der koreanischen Armee gewesen. Als sah, wie die Aliens Menschen mitnahmen, meldete sich sofort, freiwillig. Aber hat einen Plan. Auf dem Transportschiff begann ließ mit anderen Freiwilligen zu sprechen. Wir sind nicht hierher gekommen, zu sterben, flüsterte. Wir sind hier, zu kämpfen. Die anderen Menschen hörten ihm zu. Sie verstanden, dass sie vielleicht eine Chance hatten, wenn sie zusammenarbeiten. Konnten sie vielleicht etwas gegen die Aliens unternehmen? Die Aliens bemerkten nichts von diesen geheimen Gesprächen. Sie behandelten die Menschen wie Gegenstände und dachten nicht daran, dass sie Pläne machen könnten. Aber die Menschheit hat gerade einen great Start gesehen. Sie opferten sich für andere. Sogar für Fremd. Und das wird als werden. Als die Auswahl der Menschen für die Alienschiff weiterging, geschah etwas völlig Unerwartetes. Statt wegzulaufen oder sich zu verstecken, begannen Millionen von Menschen etwas zu tun, was die Aliens noch nie erlebt hatten. Sie meldeten sich freiwillig. In der Hafenstadt bissen Stan Choi-Wujin vor seiner kleinen Wohnung unbeobachtet. Wie Alien-Soldaten seinen Nachbarn abholten. Der Gotiermann hat Tränen in den Augen. Seine Frau und drei Kleinkinder weinten an ihm hingen. Choi-Wujin konnte das nicht mit ansehen. Wartet, rief den Alien zu Andrant. Du ihnen hinüber. Nehmt mich stattdessen. Dieser Mann hat ihn Familie zu versorgen. Ich bin allein. Die Alien-Soldaten blieben stehen und starrten ihn verwirrt an. In all ihren Jahren hatten sie so etwas noch nie erlebt. Warum wollte dieser Mensch freiwillig mitkommen? 100 Kilometer entfernt, auf einem kleinen Bauernhof, beobachtet Jung Haijin ihn schien, da das Haus brach. In Mutter nicht vor den Alien-Soldaten und flett sie an. Sechsdreiges Mädchen nicht mitzunehmen. Das Kind war ausgewählt worden und weint bitterlich. Jung Haijin kannt dies Familie nicht einmal. Sie lebten in verschiedenen Dörfern, aber als sie das Leid der Mutter sah, siegert sie kein Second. Ich gehe für das Kind, sagt sie bestimmt. Du den verwirrten Aliens. Eine alte Frau Weich ist nützlicher als ein kleines Mädchen. Die Mutter schaut sie ungläubig an. Aber warum würden sie das für uns tun? Wir kennen uns nicht einmal. Jung Haijin lächelt traurig, weil Jedes Kind das Recht hat, bei seiner Mutter zu bleiben. Die Schienen wiederholten sich überall auf der Erde. Und so meldeten sich Rentner freiwillig für junge Eltern. In manchen gingen Studenten anstelle von Familien veto. In Sao Paulo verliehen Lehrer Schulen, völlig Fremdkinder. Redt in dort Koordinator Welfare sah in seinem Kommandoschiff über der Erde und Start, gläubig auf sein Bildschirm. Die sollen ergeben keinen Sinn.
Sie sollten Genosen Prosent der menschlichen Bevölkerung bekommen, aber die Transporte füllten sich viel schneller als geplant. Das ist unmöglich, murmelt seinem Assistenten. Kein anderer Spezies hat jemals ihr Tribut zollen freiwillig geöffnet. Was stimmt nicht mit diesen Menschen? Sein Assistent sagt mit den Schultern. Vielleicht sind sie verrückt, aber wel verwusst. Das ist mehr wahr als das. Dies Menschen zeigten ein Verhalten, das in der gesamten Galaxis beispiellos war. Dort an Bord eines der Transportschiffs Lieutenant nam Suho zwischen ander an Freiwilligen, wo soll dort gewesen? Bever sich freiwillig gemeldet hat. Jetzt nutzte sein militärisch Erfahrung für etwas anderes. Hört mir zu, flüsterte Lies zu den Menschen ihn herum. Wir sind nicht hier, zu sterben. Wir sind hier, etwas zu bewirken. Die anderen nickten verstehend. Sie hatten sich all aus demselben Grund freiwillig gemeldet, andere zu retten. Jetzt würden sie lernen, why sie gemeinsam kämpfen können, dort die Aliens unten nicht, dass sie gerade von etwas geworden wären, was ihr Gesamtgalaxis wenden wird. Schien nicht auf dem kalten Metallboden der Gefängniswelt Kathmara und arbeitet an einem kaputten Alien-Communicationsjet. Ihr Finger waren blutig von den scharfen Metallteilen, aber sie gab nicht auf. Als Ingenieurin hat sie ihr ganzes Leben lang Maschinen repariert, aber das hier war anders. Das hier kann die Menschheit retten. Funktioniert es, flüstert ein anderer Gefangener neben ihr. Es war ein Mann aus Deutschland, der sich sie freiwillig gemeldet hat. Fast, antworteten Lies, ich muss nur noch dies Dreit verbinden. Sie hat das Geld aus den Überresten eines kaputten Alien-Roboters gebaut. Wochenlang hat sie Kleinteil gesammelt und versteckt. Die Alien-Wolken bemerkten nichts, weil sie dachten. Die Menschen rennen zu dumm, ihr Technologie zu. VRSTHEN.P letztlich begann das Geld zu lügten. Schien hielt den Atem an. Denn hört sie Stimmen, aber nicht von Menschen. Es waren Anderwesen aus dem All. Die Gefangenen waren sie dort Dr. Jamin sah in einem anderen Teil der Gefängnisses und las den seltsamen Geräuschen aus ihres Gehört. Als himmeliger Sprachwissenschaftler erkannte sofort, dass es sich verschiedene Aliensprachen handelt. Das sind nicht nur Geräusche, sagt aufgeregt zu den anderen Menschen herum. Das sind Wörter. Andere Gefangenen sprechen miteinander. Tag und Nacht arbeitet Dr. Jamin daran, die fremden Sprachen zu verstehen. Es war schwer, aber waren's Klassen. Dies anderen Wesen waren genauso Gefangenen wie die Menschen. Vielleicht konnten sie zusammenarbeiten. Nachwirkenschaftler es. Die ersten Wörter zu übersetzen. Ein Wesen namens Victor von einem fernen Planeten antwortet ihm. Was seid ihr? Fragt die Fremdstimme. Wir sind Menschen von der Erde, antwortet Dr. Jamin in der Aliensprache. Wir sind hier gefangen, weil euch, Menschen, kam die bericht Antwort. Wir haben von euch gehört. Ihr seid die sich freiwillig gemeldet haben. Ja, sagt Dr. Jamin stolz. Wir sind gekommen, andere zu retten. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Feuer durch die Galaxie. Auf Hunderten von Gefängniswelten begannen andere Wesen über die Menschen zu sprechen. Die seltsamen Erdling, die sich opferten. Fremd zu in Deutschen Boote immer mehr. Communicationsschild. Bald konnten Menschen auf Dutzenden verschiedenen Planeten miteinander sprechen. Aber das wichtigste war, sie sprachen auch mit den anderen Gefangenen Alienwelken. Wir sind Milliarden, flüstert ein Wesen namens Velkara aus einem anderen Sternensystem. Wir sind schon 1000 Jahren hier gefangen. Dann ist es Zeit zu kämpfen,
antwortet Dr. Yun J. Dashling. Das Wort Rebellion Words am ersten Mal sieht Jahrtausenden in der Galaxie geflüstert, auf tausend verschieden Welten, in Hunderten von Aliensprachen, begannen die Gefangenen von Freiheit zu träumen. Die Menschen hatten nicht nur gesehen, dass sie bereit waren zu opfern. Sie hatten etwas viel Wichtigeres getan. Sie hatten anderen Wesen Hoffnung gegeben. Und Hoffnung war das Gefährlichste, was das Galaktische Konsortium je gesehen hat. Das Netzwerk wächst jeden Tag. Bald wird die ganze Galaxie brennen. Colonel Osingho schaut auf sein Selbstgebot aus Alien-Metallteilen. In genau 3 Minuten wird der Great Angriff in der Geschichte der Galaxie beginnen. Auf 7 verschiedenen Welten warten Menschen und andere Gefangene auf sein Signal. Sind alle bereit? Flüstert in sein verstecktes Kommunikationsjet. Bereit auf Kefmara, kam die Antwort von Shin-Eri. Bereit auf Velfar Prime, meldet sich Mechaniker in Limhana. Bereit auf Zephyron, antwortet ein anderer menschlicher Anführer. Osingho hat sein ganzes Leben als Soldat verbracht. Wusst, wie man Krieg führt. Aber das hier war anders. Das hier war nicht nur ein Krieg für die Menschheit, dies war ein Krieg für die Freiheit aller Wesen in der Galaxie. In 30 Sekunden. Sagt ruhig, denkt daran, wir kämpfen, nicht nur für uns, wir kämpfen für all, auf welcher Prime Krocklim Hana durch die Luftanschauung der größten Lebensenergie-Extraction sans der Galaxie. Sie war nur ein Fake-Mechanikerin gewesen, bevor die Aliens kämen, aber jetzt war sie zur Kriegerin geworden. Unter ihr konnte sie die schrecklichen Maschinen sehen, bei das Leben aus Tausenden von Gefangenen sorten. Wesen aus Hunderten verschiedenen Welten hingen in durchsichtigen Rennen. Wenn die Lebensenergie langsam aus innen herausgesogen wird, das endet hüt, man meldet sie sich selbst, das Signal kam, überall in der Galaxie begannen die Angriff gleichzeitig. Auf Kefmara sprengten Shin-Eri und ihr Team die Hauptenergieleitung. Auf Zephyron attackierten Menschen und Alien-Rebellen. Gemeinsam die Watchposten. Limhana erreicht das höchste Anliegen, den Hauptrechter. Sie wusste, dass sie in sich drin konnte, aber sie wird nicht überleben. Die Explosion wird das ganze Gebiet vernichten. Sie dacht an ihre Familie auf der Erde, an ihre Kleinschwester, die wahrscheinlich lot, sie tot, an ihre Eltern, die sie vielleicht nie wiedersehen wird. Für all Gefangenen sagt, sie lot und druckt den Sprengstoff aus. Die Explosion war so gewaltig, dass sie 3 Stadtblocks ist, aber tausend von Gefangenen wurden befreit. Als die anderen Rebellen die Explosion sahen, wussten sie, dass Limhana ihr Leben gegeben ihre Letztnachricht über das Rebellennetzwerk war einfach, kommt weiter, geht niemals auf. Dies Wörter reichten Millionen von Gefangenen in 3 Sternensystemen, auf Planeten, die seit Jahrtausenden ruhig gewesen waren, begannen plötzlich Aufstand, Wesen. Divergenzen hatten, was Freiheit bedeutet, erinnerten. Sich wieder die Ehre in dort Koordinator Welfar sah in seinem Kommandoschiff an Start, und glubig auf die Bericht. 7 Welten gleichzeitig angegriffen, 100 seiner Anlagen zerstört, Millionen von Gefangenen befreit. Wie ist das möglich? Schrie seine Physik an. Niemand hat uns jemals so angegriffen. Es sind die Menschen, Sir, antwortet eine Physik ängstlich. Sie haben die anderen Spezies im Kämpfen inspiriert. Welfar konnte ich nicht glauben. In 10.000 Jahren hat das Galaktische Konsortium niemals organisierten Widerstand erlebt. Bei welcher der Galaxie hatten sich immer ergeben. Aber die Menschen waren anders. Sie kämpfen nicht nur für sich selbst, sie kämpfen für all.
Und das macht sie unbesiegbar. Bayerische der Galaktischen Konsortiums kam schnell und großem. General bei Dong Wook sah in seinem unterirdischen Bunker auf der Erde und hört die schrecklichen Nachricht. Denn aus dem All, sehen zitterten, außer die Bulicht las, Kefmar auf all menschlichen Gefangenen hingerichtet, las mit gebrokener Stimme, Zephyron Prime 3000 Menschen gettet, Belfast Sektor, komplett Vernichtung aller Erdling. Die anderen Offiziere im Bunker schauten schweigend. Zu Boden, sie wussten all, was das bedeutet. Millionen von Menschen, die sich freiwillig geopfert hatten, andere zu retten, waren jetzt tot. Sir, sagt ein junger Offizier Lies, wir bekommen noch die Nachricht von Captain Jung So-Young, General bei Dong Wook nicht. Captain Jung So-Young war een der besten Pilotinnen der koreanischen Luftwaffe gewesen. Sie hat sich vor Monaten freiwillig gemeldet und war zu den Welten geschickt worden. Die Stimme von Captain Jung So-Young kam durch das alte Radio. Sie klang schwach und müde. General, hier ist Captain Jung So-Young vom Outer Rim Sektor. Wir sind umzingelt. Die Aliens haben all menschlichen Gefangenen hier zur Hinrichtung verurteilt. General bei Dong Wook schloss die Augen. Erkannt Jung So-Young sieht Joran. Sie hat ihn klein Tochter zu Haus. Aber General, fuhr Jung So-Young fort, und die Stimme wird starker. Sie müssen wissen, es funktioniert. Für jeden Menschen. Denn sie stellen sie Anderweisen auf und kämpfen. Die Sektori haben ihr Gefängnis gesprengt. Bei Valkyrie greifen Konsortiumschiff an. Überall in der Galaxie rebellieren sie. In seinem Bunker hört General bei Dong Wook Explosionen im Hintergrund der Übertragung. Die Aliens griffen Jung So-Youngs Position an. Bei anderen welche sagen, sie hätten vergessen. Was mit bedeutet, sagt Jung So-Young, wenn die Explosionen lauter werden, bis sie uns gesehen haben. Sie sagen, die Menschen haben ihnen gesehen, dass manche Dinge wichtiger sind als das Eigenleben. General bei Dong Wook weint jetzt. Dacht an all die Menschen, die freiwillig gegangen wären. An Choi Woo-jin, der für seinen Nachbarn ging. An Yong Hai-jin, die an Fremdskind rettet. An Lim Ha-na, die sich opfert, Tausend zu befreien. General, sie kommen in hier, sagt Jung So-Young. Stimme wird jetzt ganz ruhig. Ich möchte, dass sie der Erde etwas ausrichten. Die Verbindung wird schlechter. Aber General bei Dong Wook, konnt ihr letzten Wort noch hören? Wir sind der Preis, lass es genug sein. Dann wird die Verbindung unterbrochen. General bei Dong Wook schaut seine Offizieren. Trinnen liefen aber sein Gesicht. 8 Milliarden Menschen lebten auf der Erde, sagte Lies. Jetzt sind fast all weg. Sie sind all verfremd gestorben. So, sagte junge Offizier. Aber sie haben gewonnen. Die Bericht zeigen, dass die Rebellion sich über die Halbgalaxie ausbreitet. 100 von welchen kämpfen jetzt gegen das Konsortium. General bei Dong Wook nickt langsam. Die Menschheit war fast ausgestorben, aber ihr Opfer hat etwas Unglaubliches bewirkt. Sie hatten der Galaxie gesehen, was Hoffnung bedeutet. Der Preis war der einzige Preis, das Geld. Die Kriegsmaschine der galaktischen Konsortiums begann zu zerbrechen. Auf ihrem Heimatplaneten sahen die Alien-Anführer in ihrem grauen Rad und schauten auf die Bericht, die immer schlimmer wurden. Sektor 7, all Lebensenergieanlagen zerstört. Las eine Offizier vor. Sektor 12 kompletter Aufstand. Sektor 18 ein sehr flott Wort. Vernichtet. Koordinator Welfare konnte ich nicht glauben. Sein ganzes Reich, das 10.000 Jahre lang existiert hat, fiel in wenigen Monaten auseinander. Und eils wegen dieser Menschen von der Erde.
Auf der befreiten Welt Kethmara arbeitet der Wissenschaftler. Huang Mingyu in einem provisorischen Labor. In herumstanden Wesen aus Dutzenden verschieden Welten, alle hermalig gefangen, die jetzt frei wären. Zeig mir noch einmal die Energiemuster, sagt Huang Mingyu zu seinem neuen Freund Siegter, einem grauen blauen Wesen mit vier Armen. Siegter siegt auf die Bildschirm. Siehst du dies Linien? Das ist die Lebensenergie meines Volks. Die Maschinen haben sie 1000 Jahren aus uns herausgeholt. Huang Mingyu nickt. Als Wissenschaftler hat sein ganzes Leben lang kompliziert Problem gelöst. Aber das hier war das schwierigste Problem, das je gesehen hat. Die Alien-Technologie war so fortgeschritten, dass sie kaum verstand. Aber wenn wir dies Frequenz umkehren könnten, meldete sie sich selbst. Velkora. Ein Wesen mit 6 Beinen und grauen goldenen Augen, kann so im hinüber. Huang Mingyu, wir haben neue Daten von den befreiten Welten bekommen. Huang Mingyu schaut auf die neuen Informationen. Plötzlich verstand alles. Das ist dies, rief aufgeregt. Ich weiß. Why wir all Gefangenen befreien können. Die anderen Wesen versammelten sich in. Why? Fragt Siegter hoffnungsvoll. Wir können den Lebensenergie-Extractions-Prozess umkehren, erklärt Huang Mingyu. Aber es wird einen enormen Energiefond kosten. Wir brauchen eine gewaltige Explosion in der Hauptenergiekelle der Konsortiums. Und wo ist die? Fragt Velkora. Huang Mingyu siegt auf ihn Sternenkart. Dort, auf der Hauptwelt der Konsortiums, aber wo auch immer dies Mission übernimmt, wird nichts zurückkommen. Die Wesen in Leber werden still. Sie verstanden, was das bedeutet. Jemand muss sich opfern, all anderen zu retten. Wir Menschen machen das, sagt Huang Mingyu ruhig. Das ist dies, wofür wir hergekommen sind. Siegter schüttelt seinen grauen Kopf. Nein, hat schon genug geopfert. Millionen Menschen sind gestorben für s. Genau deshalb müssen wir es bringen, antwortet Huang Mingyu. Wir haben angefangen, die Galaxie zu befreien. Jetzt müssen wir es vollenden. Überall in der Galaxie breiten sich die Nachrichten aus, welche die seit Jahrtausenden Sklaven gewesen wären, kämpfen jetzt für ihre Freiheit. Die Gefängnisplanten wurden einer nach dem anderen befreit, aber der Greatkampf stand noch bever. Die Hauptwelt der Konsortiums war die am stärksten verteidigt Welt in der Galaxie. Und die wenigen überlebenden Menschen mussten alles riskieren, sie zu sichern. Der Krieg hat sich geendet, aber der Sieg wird den letzten Preis verlangen. Denn die Menschheit sollen kommt, die letzte Schlacht die Hauptwelt der Galaktischen Konsortiums. Admiral Kim Tai-ho stand auf der Brücke seines kleinen Kampfschiffs und blickt auf die gewaltige Flotte vor ihm. Hundert von Schiffen verschiedener befreiter welche flogen neben im Sektore. Valkyrie, und Dutzend andere Spezies, die all für ihre Freiheit kämpfen. Admiral, sagt sein Kommunikationsofficer. Wir haben Kontakt zu allen Einheiten. Sie warten auf ihr Befehl. Kim Tai-ho schaut auf den riesigen Planeten worinnen. Dort befand sich die Great Lebensenergie Extraction Sands der Galaxie. Billionen von Gefangenen waren dort eingesperrt, und ihr Lebensenergie wird langsam aus innen herausgeholt. Wie viele Menschen sind noch übrig? Fragte Lies. Etwa 800, Sir. Das ist alles, was von der Menschheit übrig ist. Kim Tai-ho nicht traurig. Von 8 Milliarden Menschen wären nur noch 800 im Leben. Aber dies 800 würden den Unterschied machen. Öffnet all Kommunikationskanal, befalle. Sein Stimme regt jedes Schiff in der Flotte. Freund, heute ist der Tag, auf den wir all gewartet haben. Dort unten sind unsere Brüder,
an Schwestern gefangen. Nicht nur Menschen, Wesen aus der ganzen Galaxie, matcht ihn Pors undacht en all, die gestorben wären, an Captain Jung so Young, an Lim Hana, an die Millionen von Freiwilligen. Wir Menschen sind hierher gekommen. Meines wollen zu sterben, sagt mit fester Stimme, aber lasst in sicherstellen, dass unser Tod etwas bedeutet. Die Schlacht begann. Tausend von Konsortium-Kriegsschiffen griffen die Befreiungsflotte an. Der Himmel über dem Planeten wird hell von Explosionen, und leise Feuer dort kommt fort die Boden in Heiten persönlichen. Mit den letzten 300 menschlichen Soldaten landete auf der Oberfläche der Planeten. Sie kämpfen. Krieger aus 100 verschiedenen Welten. Die Hauptanlegis dort droben, rief Wang Mingyu, der Wissenschaftler, der jetzt auch ein Kämpfer geworden war. Wenn wir den Hauptträger zerstreuen, können wir all Gefangenen gleichzeitig befreien. Der Weg zur Anlage war voller Feind. Alien-Soldaten des Konsortiums schossen auf sie aus jeder Richtung. Einer nach dem anderen fielen die menschlichen Kämpfer. Weitermachen, schrie Kim Tai-ho. Als eine Explosion neben im Einschlag. Wir sind fast da, sie erreichten die Anlage. Huang Mingyu ran zu den Kontrolltafeln, ran die anderen Kämpfer in beschützen. Sein Finger flogen über die Alien-Technologie. Ich hab's riefe. Aber jemand muss hier bleiben und den Prozess überwachen. War Ultima bleibet, aber let die Explosion nicht. Kim Tai-ho schaut sein letzten Soldaten an. Geht, bringt die befreiten Gefangenen in Sicherheit. Aber Sir, protestiert ein junger Soldat. Das ist ein Befehl, sagt Kim Tai-ho ruhig. Die Menschheit endet heut, aber was sie bedeutet, wird für immer leben. Die Explosion war so gewaltig, dass sie vom Weltraum aus sehen war. Die Great Gefängnisanlage der Galaxie wird vernichtet. Aber in diesem Moment wurden Billionen von Gefangenen auf Tausenden von Welten befreit. Die Menschheit war fast ausgestorben. Aber ihr Opfer hat die ganze Galaxie gerettet. Captain Ryunji stand auf einem kleinen Hügel und blickt über die Ruinen der Himalischen Konsortium-Hauptwelt. Sie herum bewegten sich Wesen aus hunderten verschiedenen Welten frei, alldenkbar, all Leben wegen dem, was die Menschen getan hatten. Wie viel sind wir noch? Fragt sie ließ ihren Adjutanten. Nun 100 Verseising, Captain, antwortete mit trauriger Stimme. Das ist alles, was von 8 Milliarden Menschen übrig ist. Ryunji nicht schweigend. Fast die gesamte Menschheit war ausgelöscht worden. Aber ihr Opfer hat Billionen andere Wesen gerettet. Ein groß, blaues Wesen in Gurt sicher. Es war siegte. Einer der ersten Aliens, die Menschen kennengelernt hatten, Captain Ryu, sagte in seiner tiefen Stimme, wir haben etwas für fort sie zu einem großen, kristallenen Monument, das dort errichtet wird. Darauf standen einfach Wort in der Schrift von 1000 verschiedenen Welten. Sie besollten mit leben. Überall in der Galaxie bauen wir solch Denkmäler, erklärt siegte. Auf jedem befreiten Planeten. Damit niemand vergisst, was die Menschen für uns getan haben. Velkara, das sechsbeinig goldrig Wesen, kam dazu. Captain, die Galaktische Versammlung nicht mit sprechen. All befreiten welche wollen sich bei bedanken. Ryunji und die anderen Überlebenden. Menschen wurden zur größten Versammlung in der Geschichte der Galaxie gebracht. Wörter von tausenden Welten waren gekommen. Der riesige Soul war voller Wesen, die all ein Ziel hatten, den Menschen zu denken. Menschen der Erde, sprach der Vorsitz der Versammlung. Hat das unmöglich getan. Hat ganzes Volk geopfert, fremd zu retten. Nennten sie ihren Wunsch,
und wir wurden in erfüllen. Die Galaxie wartet auf die Antwort. Die Menschen könnten eils verlangen Reichtum, matcht. Ganz Planeten nur für sich.ry Standoff. Ist im Warlies, über Wesen im Soll konnt sie hören. Wir machten nur eins, sagt sie, helftens, das wieder aufzubauen, was verloren ging, nicht nur für uns Menschen, sondern für all, bot Schulen, Krankenhäuser, Familien. Sorgt dafür, dass das, wofür unser Freund gestorben sind, nie wieder zerstört wird. Die Versammlung war still. Dies Menschen, die fast alles verloren hatten, wollten immer noch anderen helfen. Außerdem fügte Junji hinzu, sollen keinen von uns. Nicht weil wir Helden wären, sondern weil wir bewiesen haben, dass manche Dinge wichtiger sind als das Eigenleben. In den folgenden Jahren entstanden überall in der Galaxie neue Welten. Die überlebenden Menschen haben beim Wiederaufbau, lehrten an der welcher aber mit und Opfer BREITSCHAFT.EU auf jedem Planeten kannten keine die Geschichte von der kleinen Welt nehmenswert. Deren Bewohner eils gaben, fremd zu retten. Die Menschheit war fast ausgestorben, aber ihr Wunsch nies würdig leben. Sie hatten bewiesen, dass durch Preis manchmal der einzig Preis ist, der wirklich gilt. Die Galaxie war frei. Und sie wird nie vergessen, was sie befreit hat.